Hello and welcome to Spardha Lines. We'll be taking up one of the important topics that has been in news for today. What is the topic? The topic happens to be gender change through surgery a constitutional right. ನಾವು ಇವತ್ತೊಂದು ಮಹಾಸುದ್ದಿನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಏನಿದ್ರ ಟಾಪಿಕ್ ಏನಂದರೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮೂಲಕ ಲಿಂಗ ಬದಲಾವಣೆ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಹಕ್ಕು. What we will try and understand is this article, which is very important from your GS paper 1 perspective, which is important from the social issues perspective. It is also important from the gender rights perspective as well. It is also important from the sociological perspective as well. What we will try and understand some of the intricacies with respect to this topic. First, we have to understand some of the meanings so that we understand what is the topic in greater detail. ನಾವು ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಈ ಟಾಪಿಕ್ದು ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಮೀನಿಂಗ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ತದನಂತರ ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ರೈಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಈ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಜೆಂಡರ್ ಡಿಸ್ಫೋರಿಯಾ. ಏನಿದು ಜೆಂಡರ್ ಡಿಸ್ಫೋರಿಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫಸ್ಟು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಕಾಂಗ್ರುಯೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಜೆಂಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಯರ್ ಅಸೈನ್ಡ್ ಜೆಂಡರ್. What do we understand by this? Let's say, for example, there is a person, a male, who is born with the male genitals, but this person, as he grows up, he becomes a person of a considerable age. He does not think himself as a male, but he himself starts associating himself as a female. Let's say there is another example that there is a female, she has the female genitals, that is what is the biological gender that is assigned to the female, but as she grows older and she attains certain maturity in a thought process, she starts assuming that she is not a male but instead a female. This is what is called as gender dysphoria, which means to say a person might have been assigned a particular biological term at the time of birth, but that person, that individual will not associate it to the biological terms and conditions, but he starts assuming that he is of a different gender. So basically it is that particular term, gender dysphoria, basically stands for that there is an unease for that individual. The individual is not happy. The individual perception is that this particular person starts feeling that he does not belong to a particular gender that is assigned at birth, the biological gender, but instead he starts thinking that he is from a different gender. So if he feels a kind of an unease with the biological terms and conditions, that is what is called as the gender dysphoria. So in gender dysphoria, what we also have to understand is another concept called as the gender identity. What is this gender identity? It refers to our sense of who we are and how we see and describe ourselves. Let's say there is a person who is a male who is given a biological sign at this time of the birth, but he starts seeing himself as a female, as a woman, but he starts also thinking that he is a woman. He starts feeling in a very effeminate manner. That is what is called as gender identity. So a gender identity is basically a person assigning her gender to his or her own self despite having differences in the biological clock is what is called as the gender identity. So what happens in gender identity? Gender identity basically means that a person starts imagining, starts feeling that he is of a different gender is what is called as gender identity. So if a person is going through the signs of gender dysphoria, what is that a person will go through? The person may go through depression, he may go through anxiety, he may feel that what is going to be my future because he has a biological sign, but he starts associating himself with another gender. So what are the issues that a person feels? He wishes to have the sex characteristics of another gender. He prefers clothes or hairstyles typical of another gender, rejects the gender norms and stereotypes, discomfort or distress at being treated as assigned gender at birth. He prefers toys typically of another gender, desiring pronouns not typical of assigned gender at birth. So a person goes through low self-esteem, he starts neglecting himself or herself, take unnecessary risks, and he ultimately wants to become a gender that he identifies or she identifies with. ಈ ಒಂದು ಜೆಂಡರ್ ಡಿಸ್ಫೋರಿಯಾ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ?
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಅವನು ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಲಿಂಗವನ್ನು ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವನು ಗಂಡಸ ಅಥವಾ ಹೆಂಗಸ ಅಂತ ಒಂದು ಲಿಂಗನ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಆ ಲಿಂಗನ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅವರು ಒಂದು ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮೋಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಈ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಸೇರಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ಜೆಂಡರ್ ಡಿಸ್ಫೋಫಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಅವರು ಗಂಡಸಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅವರ ಹೆಂಗಸರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಜೆಂಡರ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅವರು ಗಂಡಸರಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಎಫಿಮಿನೇಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ನ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆಪೋಸಿಟ್ ಜೆಂಡರ್ ಅಂತ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಜೆಂಡರ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಜೆಂಡರ್ ಡಿಸ್ಫೋರಿಯಾ ಯಾರಿಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಗಂಡಸು ಅಂತ ಒಂದು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಆಗಿ, ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಜೆಂಡರ್ದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ನ ಅವ್ರು ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಮಾಜ ಅವ್ರನ್ನ ಗುರುತಿಸಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೇನಾದ್ರು ಇಂಥ ಹೆಸರಿಂದ ಕರೆದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋವು ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಲೋ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಸ್ಟೀಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವರು ಕೆಲವೊಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಸಮೇತದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಟಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ದೇ ಪ್ರಿಫರ್ ಟಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನದರ್ ಜೆಂಡರ್ ಟಾಯ್ಸ್ನ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲೋ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಸ್ಟೀಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗವರು ಒಂಥರ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆಗೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಸೈನ್ಸ್ನ ನಾವೇನು ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ಜೆಂಡರ್ ಡಿಸ್ಫೋರಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಜೆಂಡರ್ ಡಿಸ್ಫೋರಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಏನಕ್ಕೆ ಜೆಂಡರ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ವೈ ಆಮ್ ಐ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಜೆಂಡರ್ ಡಿಸ್ಫೋರಿಯಾ, ವೈ ಆಮ್ ಐ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಜೆಂಡರ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅ ಮೇಜರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಮಾರ್ಕ್ judgment has been given by the Allahabad High Court, where the Allahabad High Court has re-emphasized this particular fact that an individual has to live with right to dignity, and this is taken from Article 21 of the Indian Constitution. So it means that if there is a male who associates himself as a female and he wants to undergo sex reassociation surgery, so he wants to go through this surgery, in that case he would be able to do so. So sex reassignment surgery, if a person wants to convert himself from a male to a female or from a female to a male, in that case he would be able to do so, and this is a constitutional right, says the Allahabad High Court in a landmark judgment. So what does the Allahabad High Court say? ಈ Allahabad High Court ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಮುಂಚೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಮೇಯ ಏನಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. There was one of the women, there was a female who was working with the Uttar Pradesh as a constable. So the constable makes an application to the DGP. She says that DGP, that I'm making this application so that you can consider this application so that I can go through this sex reassignment surgery. So she is a woman, she wants to become a man because she feels that she has the characteristics of a man. That is what is gender identity. She assumes for the fact that she is a man. So she makes an application to the DGP requesting the DGP to give the permission so that she could go through the sex reassignment surgery. But she makes this application in the month of March, and then considerable period of time representations were given to the DGP as well. Despite giving these representations were not accepted by the DGP, and as a result she files a case in the Allahabad High Court, that she files a writ. So the Allahabad High Court looks into this entire premise, and the Allahabad High Court has now directed the DGP Uttar Pradesh to dispose of the application filed by the female constable seeking the sex reassignment surgery. So she is asking she has put out an application asking the DGP to give her the permission so that she could go through the sex reassignment surgery, come back as being a man, and ultimately take up her own job as well. But this was kept on hold, but now the Allahabad High Court has directed the DGP will have to allow this notification, allow this application, and allow the person to go for sex reassignment surgery. So what is the sex reassignment surgery? A man, through the process of operating himself through the doctors, will become a man, from a man to a woman, or if it is a woman, she becomes a man. ಇಲ್ಲಿ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲಹಾಬಾದ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರ್ತಾರೆ, ವುಮೆನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರೊಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ DGPಗೆ, ಏನಂತ, ನಾನು ಸೆಕ್ಸ್ ರಿಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ನ ಡಿ ಜಿ ಪಿ ಅವರು ಕೊಡಲ್ಲ. ಮಾರ್ಚಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಕಾಯ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಅವರಿಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ರಿಟ್ನ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೈಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ, ಅಲಹಾಬಾದ್ ಹೈಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ. ಅಲಹಾಬಾದ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ಏನಿದು ವಿಷಯ, ಹೆಂಗಿದು ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೋಡಿದ ನಂತರ ಆಮೇಲೆ ಡಿ ಜಿ ಪಿ ಅವರಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ್ಗೆ, ದಟ್ ಇವ್ರೊಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನು ಹಾಕಿದಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೀವು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಏನು ಸೆಕ್ಸ್ ರೀಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಿದಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಏನಿದ್ರು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಿಟಿಷನರ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವರೊಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ, ಅವರೊಂದು ರಿಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ರಿಟ್ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಅವ್ರು ಪಿಟಿಷನರ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾವ ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋವಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೀಗಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ ವರ್ಸಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ದಿ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ has delivered the judgment? We have the petitioner who has filed a case in the Allahabad High Court. The Allahabad High Court looks into this entire premise and comes up with a judgment on the basis of Supreme Court's judgment, which is National Legal Services Authority versus Union of India and others. What was this judgment all about? It is in this particular judgment that the Supreme Court went on to say that every person has the right to live with dignity, and this living with dignity is associated with Article 21 of the Indian Constitution. So every person, in case there is a person who happens to call himself a third gender, if there is a transgender, if he starts associating himself, that has to be accepted by all government authorities. So we have the Supreme Court which went on to say that the third also have to be accepted, and if there is a gender identity that a person feels that he may not belong to a particular gender and he happens to select another gender, in that case he would be able to do so with the sex reassignment surgery, and this is what is being recognized by the Allahabad High Court. The Allahabad High Court goes on to say there should be no doubt that a person experiencing gender dysphoria whose emotional and psychological attributes align with the traits of the opposite sex possesses a constitutionally acknowledged right to undergo surgical gender change. So if a person is not given the permission, if a person does not go through the sex reassignment surgery, a person will feel low, he may go through emotional trauma, he may enter into depression, and ultimately we are pushing this person to commit suicide, or this person may also have suicidal tendencies as well. So what needs to be done? There has to be a change. If we can bring about a psychological change to this particular person's thought process, let's go ahead and change it. If we can bring a change to a person's person is so and so, if we can bring a change by our words, by our actions, by building a psychological framework, we will do so. If that is not taken into picture, if despite given the psychological intuitions and the experimentations and the teachings, if a person does not accept, we may have to allow that person to go through the sex reassignment surgery, says the Allahabad High Court. ಅಲಹಾಬಾದ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅವನು ಸೆಕ್ಸ್ ರಿಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಡೀಪ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಅವನು ಆ ಒಂದು ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಸೇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಅವ್ರಿಗೇನು ಲೋ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಇಮೋಷ್ನಲ್ ಟ್ರಾಮಾ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನು ನಾನು ಬೇರೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಒಂದು ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮೂಲಕ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ನ ಹೈಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎತ್ತ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನೇನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ನಂಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಆಗ್ತಿಲ್ವಾ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಡ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಮಾಡೋಣ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಈ ಸೆಕ್ಸ್ ರಿಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಂದ ಅವರು ಈ ಏನು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ Allahabad High Court. So the Allahabad High Court has clarified that to live with dignity, to live with the gender identity, to overcome this issue of gender dysphoria, all that a person will have to be given is to choose the method that he wishes to live for, is what is being said by the Allahabad High Court. The Allahabad High Court looks into the Supreme Court judgment, and it also looks into what has happened in the Rajasthan High Court as well as transgender persons
Protection of Rights Act of 2019. So we have the Rajasthan High Court, which had also delivered a similar judgment way back in the year 2013. What was this judgment? Let's go back to the year in 2013, where there was another person in Rajasthan. She happened to she happened to go through the 6 reassignment surgery. She eventually went on to become a man. She also asked for changing of her name, so on and so forth, and this was not accepted by the state. So that is when the Rajasthan High Court pitched in, and it went on to say the right of an individual to choose their sex or gender identity is integral to their personality and is one of the basic aspects of self-determination, dignity and freedom. ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಹೈಕೋರ್ಟು. ಅದೇ ತರನೇ ರಾಜಸ್ಥಾನಲ್ಲಿ ಒಂದು 2013 ಅಲ್ಲಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಸಚ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದರದ್ದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹೆಂಗಸು ಗಂಡಸಾಗಿ ರೀಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ರೈಟ್ಸ್ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳಿರುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ರೈಟ್ಸ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಹೈಕೋರ್ಟು. ಆ ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಸಚ್ examples in the past where right to live with dignity has to be given to an individual, where this has to be recognized as a constitutional principle because it also happens to be a fundamental right under Article 21 of the Indian Constitution. And at the same time, the Allahabad High Court also looks into Transgender Persons Protection of Rights Act of 2019. One of the sections that it draws is with respect to Section 15, which provides healthcare facilities. The appropriate government shall take the following measures in relation to transgender persons: to set up separate human immunodeficiency virus serosurveillance, to provide medical care facility including sex reassignment surgery and hormonal therapy. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಫ್ 2019 ಅಂತ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ತರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 15 ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅದು ಮಾತಾಡುತ್ತೆ ಸೆಕ್ಸ್ ರೀಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ಜರಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಡ್ರಾಪ್ is that the central government has already issued guidelines. We already have a law. So when there is a law, why not follow it? So review the medical curriculum, provide research papers, provide health manual related sex reassignment surgeries, and we have to provide them all the necessary healthcare institutions, and we have to take care of them, and we have to provide all the coverage for the medical expenses, comprehensive insurance scheme for sex reassignment surgery, hormonal therapy, laser therapy or any other issues of the transgender persons. Since it is also being recognized by the law of the country of the central government, the Allahabad High Court goes on to say that this will also have to be followed in that particular state. The Rajasthan High Court had also said that in case the state governments had not taken necessary steps, they have to come up with the steps, also provide affidavits, take up measures in the near future. The same has also been held by the Allahabad High Court. If suitable measures have to be taken, let's take those measures in Uttar Pradesh, says this article. So basically what are we looking at? We are looking at the right, the constitutional right, the right which is emanating from the constitution for those people who want to live with dignity, for those people who want to transform themselves from one gender to another gender. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 15 ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಎಂಫಸೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ದಟ್ ಸೆಕ್ಸ್ ರಿಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ಜರಿ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಥೆರಪಿ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇದು ಲಾ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ರೈಟ್ಸ್ನ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್? ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಮೌಂಟ್. ದ ರೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇಸ್ ಅಟ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇಫ್ ಎವರ್ ದ ರೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್, that is when the judiciary will step in and reinforce these rights to the individuals who have been not given this right by the state as well as its authority. So of late we also realize for the fact that there are a couple of these rights with respect to the third gender as well as the sex reassignment surgery. People are getting awareness about it, and ultimately the state is recognizing it, the judiciary is recognizing it,
and there is an awareness that is created about these rights that have to be given to the people of our country. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ಸು ಸ್ಟೇಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಜುಡಿಷರಿ ಅವ್ರ ರೈಟ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ನಿಂತೊಳ್ತಿದೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ರೈಟ್ಸ್ನ ನಾವೇನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಅವರಿಗೆ ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ನ ಸಾರಾಂಶವಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ that we have to understand with respect to this topic. So if you're liking these initiatives, please do like, subscribe and share it with your fellow aspirants and subscribe to our YouTube channel. ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಬಟನ್ಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಫೆಲ್ಲೋ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ಶೇರ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು.